15th August assassinations, virtual repetition of Karbala tragedy enacted with Zia Rahman's support, says Prime Minister Sheikh Hasina. কারবালার হত্যাকাণ্ডে নারী শিশুদের কিন্তু হত্যা করা হয়নি, কিন্তু 15 আগস্ট ধানমন্ডি বাড়িতে নারী শিশু বা মিন্টু রোডে কোথাও নারী শিশু রক্ষা পায়নি, কিন্তু 15 আগস্টের ঘটনার সাথে যেন এই কারবালার ঘটনার এক অদ্ভুত মিল রয়ে গেছে। এই ঘটনা সবসময় সেই কারবালার ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় যে আরেকটি কারবালার ঘটনা ঘটে গেল বাংলাদেশে। Holy Ashura, day to establish truth and justice by Muslims, observed in country today. Information Minister appreciates BNP's decision to participate by elections and suggests party seek people's apology for pursuing wicked politics of killing, abduction and petrol bombing. Coronavirus infection rate on decline in country as world counts over 8,47,000 COVID-19 deaths. And Arsenal clinch Community Shield football championship. Assalamu alaikum. I'm Shaneen Ziauddin welcoming you to news at BTV World and BTV Chattogram Center. You've just heard the highlights and now on to the details. Prime Minister Sheikh Hasina has said the history virtually repeated the Karbala tragedy in Bangladesh on August 15 in 1975, with Zia Rahman being the key shadow man behind the carnage plot. The Premier said this while addressing a discussion through a video conference from her official Ganobhavan residence this morning. Dhaka North and South City Awami League jointly organized the function marking the National Mourning Day at the central office of the party at Bangabandhu Avenue. Sheikh Hasina, however, mentioned that women and children were not killed in the Karbala incident but in Bangladesh. The assassins did not spare the women and children. Sheikh Hasina said the father of the nation's killers, in their words and in media interviews, confessed that they drew Zia Rahman's blessings and all kinds of support in carrying out the carnage. The Premier said Zia had earned Khandakar Mushtaq's trust and that is why he made him the army chief, removing General Shafiullah. Prime Minister Sheikh Hasina asked her party leaders not to allow the infiltrators into Bangladesh Awami League, saying that the party's image will be tarnished due to their misdeeds. কারবালার হত্যাকাণ্ডে নারী শিশুদের কিন্তু হত্যা করা হয়নি, কিন্তু 15 আগস্ট ধানমন্ডি বাড়িতে নারী শিশু বা মিন্টু রোডে কোথাও নারী শিশু রক্ষা পায়নি, কিন্তু 15 আগস্টের ঘটনার সাথে যেন এই কারবালার ঘটনার এক অদ্ভুত মিল রয়ে গেছে। এই ঘটনা সবসময় সেই কারবালার ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় যে আরেকটি কারবালার ঘটনা ঘটে গেল বাংলাদেশে। মার্শাল অর্ডিন্যান্স দিয়ে যখন সংবিধান স্থগিত করে দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা কেউ দখল করে, তারা গণতন্ত্র দেয় কিভাবে? আইয়ুব খান যা করেছে, ইয়াহিয়া খান যা করেছে, জিয়াউর রহমানও তাই করেছে, এরশাদও তাই করেছে। গণতন্ত্র মুখে ছিল কিন্তু বাস্তবে কি ছিল? অনেক বুদ্ধিজীবী জ্ঞানীগুলো অনেকেই গণতন্ত্র খুঁজে বেড়ান এবং তারা গণতন্ত্র খোঁজেন সেই হয় ইমার্জেন্সি যখন জারি হয় তখন, অথবা এরকম মিলিটারি ডিক্টেটর আসলে তখন তারা গণতন্ত্র পান, স্বাদ পান, কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশে তারা গণতন্ত্র পায় না। তাদের চরিত্রটা হচ্ছে চাটুকারিতা করা। সুবহানাকা সুবহান রাব্বিয়াল ইজ্জাতি ওয়া ইয়াসিফুন ওয়া সালামুল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।
Bangladesh Awami League nominated Mohammad Nuruzzaman Bishwash as the party candidate to contest the Jatiyo সংসদ Pabna 4 by-election slated for September 26th. The nomination was finalized at a meeting of the Awami League Parliamentary Board held at Ganabhavan, the official residence of the Prime Minister, this afternoon. Awami League Parliamentary Board President Prime Minister Sheikh Hasina chaired the meeting while other members of the board were present. Muslim devotees observed Holy Ashura today, commemorating the martyrdom of Hazrat Imam Hussain radiyallahu anhu with due religious fervor and solemnity. On this day, in the Hijri year of 61, Hazrat Imam Hussain, the grandson of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with his family members and 72 followers, embraced martyrdom at the hands of Yazid's soldier in the desert of Karbala to uphold the teachings of the Prophet. Amid the ongoing coronavirus pandemic, the day was observed in a different way with no outdoor programs. Other religious ceremonies were held indoors in compliance with all health rules and maintaining social distancing. A Tazia procession with limited version was brought out from Chankarpul Imambara in the capital, maintaining government health guidelines. Besides, Shia community members observed the day with limited programs, including a Tazia procession in Muhammadpur and Mirpur of the capital. Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has congratulated the BNP on its decision to take part in the by-elections. However, he called upon the party to apologize to the people for its ill politics of killings, murders, forced disappearances and petrol bombs. The Information Minister was speaking at a discussion at the National Press Club today. Bangabandhu and Jatiyo Char Neta Porishad organized the program titled Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in the Hearts of Bangla and Bangalis and Present Perspective. President of the organization, Lion Engineer Hamidul Haq, presided over the discussion. Former Inspector General of Police AKM Shahidul Haq, General Secretary of the organization Professor Solaiman Chaudhry Sujon, and Bangabandhu Sanskritik Jot General Secretary Arun Sarkar Rana, among others, spoke. The Information Minister said the politics of BNP is founded on killings, murders and forced disappearances. Talks on human rights do not go with those who resorted to state-sponsored terrorism, he added. Dr. Hassan Mahmood has called upon BNP leaders to take part in the upcoming parliamentary by-polls to check their popularity. However, he urged them for not making efforts to create any chaos. জিয়া রহমানের উত্থান এবং রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তিনি আসীন হন, এরপর হত্যার রাজনীতি অব্যাহত রেখে তিনি তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করেন। সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। 2002 সালে অপারেশন ক্লিন হার্ট পরিচালনা করা হয়েছিল এবং সেই অপারেশন ক্লিন হার্ট পরিচালনা করার পর সেই সময় প্রায় 100 মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এই 100 মানুষের হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার জন্য বেগম খালেদা জিয়া ইনডেমনিটি দিয়েছিলেন। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করেছিলেন, দুজনেই হত্যার রাজনীতি করেছিলেন। তারা শুধু মানুষ হত্যা করেছে তা নয়, পশু পাখিও হত্যা করেছে। এইভাবে যারা সন্ত্রাস করে তারা আবার সন্ত্রাস নিয়ে কথা বলে, গুমখুন নিয়ে কথা বলে। আমি তাদেরকে অনুরোধ জানাবো যে আপনারা সহসা জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সামনে যে উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে সেই উপনির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এজন্য বিএনপিকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তবে আশা করব তারা গন্ডগোল পাকানোর উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না, বরং জনপ্রিয়তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। আমরা অতীতে দেখেছি তারা যখনই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তখন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মানুষে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আশা করি এবার
সেই পথে হাঁটবেন না। Overall flood situation of the country improved further as the water level is declining constantly in most of the rivers for the last couple of days. The marooned people have started returning back to their normal life as flood water is receding continuously in different low-lying areas of Sirajganj, Bogura, Nator, Naugao, Rajshahi and Pabna districts. The rivers were flowing below the danger level at 28 points, while above the danger level at 2 points. The Podda River was flowing 25 centimeters below the danger level at Gwalando Point this morning. Besides, the Jamuna River was flowing 104 centimeters below the danger level at Saryakandi, 86 centimeters and 92 centimeters below the danger level at Kazipur and Sirajganj points, respectively, this morning. Meanwhile, the local administrations have been distributing relief materials in the worst affected areas continuously since the flood began. "42 more COVID-19 patients died in the last 24 hours in the country, increasing the death toll from the pandemic to 4,248. The recovery count rose to 2,01,907 after another 3,044 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services said this in Dhaka today. It said the tally of infections has surged to 3,10,822 as 1,897 new cases were confirmed in the last 24 hours. COVID-19 global death toll crosses 8,47,000 with more than 2,52,29,000 infected. Meanwhile, 1,75,78,000 people have recovered so far. The US, the current epicenter of the pandemic, has now 61,41,000 confirmed cases and 1,86,883 deaths. In Brazil, the total death toll in COVID-19 is over 1,20,000, while over 38,47,000 people were infected. India, which is in the third spot in the list of nations worst hit by coronavirus, has now over 35,70,733 cases and 63,893 deaths. Meanwhile, a leading infectious disease doctor from Thailand's Chulalongkorn University has announced that tests of new locally produced COVID-19 vaccines on monkeys had proved successful. Dr. Thirawat Hemachuda said the latest vaccine is produced by integrating the virus's DNA into tobacco leaves. The proteins are then extracted to make the vaccine. So far, it has been tested on mice and monkeys. The next step is testing it on humans. Meanwhile, police in Berlin have arrested 300 demonstrators during protests against Germany's coronavirus restrictions. Some 38,000 people took to the streets in the city for mostly peaceful demonstrations. Similar rallies took places in other European cities, with some demonstrators calling the virus a hoax. Now news and sports. Arsenal won the FA Community Shield title, beating Liverpool by 5-4 goals in penalty shootout in Wembley Stadium in London last night. The stipulated time of the match. To end the bulletin, headlines once again. 15th August assassinations, virtual repetition of Karbala tragedy enacted with Zia Rahman's support, says Prime Minister Sheikh Hasina. Holy Ashura, day to establish truth and justice by Muslims, observed in country today.
Information Minister appreciates BNP's decision to participate by elections and suggests party seek people's apology for pursuing wicked politics of killing, abduction and petrol bombing. Coronavirus infection rate on decline in country as world counts over 8,47,000 COVID-19 deaths. And Arsenal clinch Community Shield Football Championship, beating Liverpool 5-4 in tiebreaker. And that